Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement israélien massacre les Gazaouis en toute impunité et c'est la critique de ce même gouvernement israélien qui est criminalisé. Ce rétrécissement de l'espace démocratique en Europe est très dangereux. Dénoncer les agissements de Tsahal ou alerter sur le risque de génocide fait l'objet d'une véritable censure. En France, cela peut même conduire à une convocation au commissariat pour apologie du terrorisme. Il y a quelques jours, une conférence de Jean-Luc Mélenchon et de la juriste franco-palestinienne Rima Assad a été interdite. Des rassemblements de soutien au peuple palestinien ont également été interdits. Nous devons défendre de toutes nos forces la démocratie qui est aujourd'hui mise en danger par ces atteintes à la liberté d'expression. C'est pourquoi j'aimerais faire une proposition d'ajout à l'ordre du jour mercredi. Lawfare and criminalization of opponents and activists in support of Palestine, including bans of political meetings, the importance of safeguarding the freedom of speech and peaceful assembly in Europe. Merci. Does anybody want to speak against this proposal? I don't see that to be the case, so we put the request to vote by roll call. Vote is open. Vote is closed. Rejected. For Wednesday, SFD Group has requested that Council and Commission statements on recent attempts to deny dictatorships and the risk of Europe returning to totalitarianism be added in the evening after the Council and Commission statements on sustainable future together. The consequences of it will be extended to 11. I give the floor to Mr. Cesar Luena to move the request on behalf of the SFD. Gracias, Presidenta. Les voy a leer un pasaje del libro de Timothy Cartonás, Europa, una historia personal, y dice: la práctica del olvido deliberado había sido la norma en Europa durante siglos. Pues bien, en los años 60 y 70 se estableció una norma nueva: no olvidar jamás. Había que documentar y analizar el pasado problemático, abordarlo desde un punto de vista psicológico, moral, político. Commission statements on the anti-LGBTIQ bill passed by the Ghanaian Parliament with implications for human rights, freedom of expression and democratic principles be added in the evening after the Rule 144 reports. I give the floor now to Mr. Michael Kauch to move the request on behalf of the Renew Group. Ladies and gentlemen, the Ghanaian Parliament has passed a law which is really draconian, not only on homosexual behavior, but also about freedom of speech, about political debates on LGBT rights. All this faces up to 10 years of imprisonment. It still requires the signature of the Ghanaian president. So there's still hope that it's not finally passing. It is not only a question of LGBT rights. It's a matter of Ghanaian democracy. It's a matter of freedom of speech and human rights in the world. The member states are still very quiet. So we would like to hear from the Commission and from the Council about their response